German family, a Jewish architect, and a villa that ranks among the jewels of modernism. This is the story of the Kantor villa in Jablonec nad Nisou. Its creator, Heinrich Kulka, was an assistant and later a close colleague of the renowned architect Adolf Loos. Although the building's architectural qualities are unmistakable, for many years it remained largely outside the public spotlight. Význam Kantorovy vily spočívá v čistotě a rafinovanosti práce s raumplánem, což je způsob práce s prostorem nikoli po úrovních, ale ve výškách. A v tomto případě navíc kombinuje 3 samostatné, do sebe prorostlé, ale provozně oddělené celky, rodinnou část, ordinaci a to servisní zázemí domu. The reason the villa long lacked the attention it deserved can be found in the turbulent fate of both its creator and its residents. During the Second World War, the architect Kulka, who was of Jewish descent, was forced to flee Europe. He eventually made his way through England to New Zealand, where he began a new life. After the war, the German Kantor family also had to leave the villa. Now, however, the situation is changing. The white 4-story cubic house with its striking grid of windows is now awaiting renovation thanks to the initiative of the city of Jablonec nad Nisou. It's set to become a new cultural and social centre. The city's plans go far beyond restoring the building's architecture and Raumplan layout. They include giving it a new purpose. The Kantor villa will present the Kantor family's apartment in its original beauty, while telling the stories of its inhabitants, its architect, and the dramatic history of the region. The effort to breathe new life into the Kantor villa was praised during a visit by Christopher Long, a professor of architectural history who's long studied the works of Loos and Kulka. Why is it unique? Because it's almost the only Raumplan house in Czechia, not from Loos, but from somebody who is so close to Loos. Houses like this should not become just museums. They die. And the expression that we use in English is they become like a fly in amber. You look at it, it looks very nice, but it's dead. And I think it would be enormously important to use this house for didactic purposes, for teaching, but also for cultural purposes. Od začátku, kdy jsme jako kancelář architektury města Jablonec dostali zadání řešit rekonstrukci Kantorovy vily, bylo jasné, že nechceme jít cestou budovy jako exponátu, ale živé budovy. Východiskem se jevilo vypsání architektonické soutěže, kde bude řešena nejen architektura, ale právě i expozice a zahrada. Součástí těch týmů účastnických byl architekt, kurátor i krajinářský architekt. The winning design came from the architectural studio Objektor, whose vision best matched that of the city of Jablonec nad Nisou. Nás na té soutěži vlastně zaujala komplexnost toho zadání. Nebývá zvykem, že by architektonická soutěž byla napsaná jak pro architekty, tak pro designéry, tak pro badatelský tým, kurátory, třeba i grafiky. Takže to je něco, co máme rádi nějakou komplexitu. In trying to restore the villa to its original form, Objektor faced numerous complications, not least because many of the necessary documents no longer exist. Together with city representatives, they agreed not to assume anything that is not documented. Co pro nás byla největší výzva, bylo, jak se popasovat s tím, že vila sloužila pro jednu, řekněme, buržoázní rodinu a teď, když ji koupilo město, tak se má transformovat do živého kulturního centra. Ten dům je do značné míry poškozený. V 60. letech proběhla rekonstrukce, která vlastně ten Raumplan z velké části zničila. Tím pádem je na co navazovat, ale ty historické stopy zachované ve velké míře nejsou. Součástí nové podoby Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou bude nově i společenské fórum, které vznikne v suterénu, kde původně býval byt správce, ordinace a garáž. A toto společenské fórum umožní vlastně oživení. Mohly by se tam pořádat společenské akce,
koncerty, promítání artových filmů, bytová divadla a nebo třeba výstavy současného umění. I would restore some features that are absolutely necessary for telling the story of the house as an architectural object, but retain several features that talk about its later history. So in other words, not quite all of one and not quite all of the other, because I think that's what the building requires. Because the more dispassionate it is, the more effective it is. And I would not conceal anything about the story. It's simply what happened here.